Sejam bem-vindos ao nosso evento do Dia Mundial de Combate à Pólio de 2019. Meu nome é Isabelle Fontana e como embaixadora do Rotary contra a Pólio, eu tenho o orgulho de apresentar este programa super especial. Vocês sabiam que bastam apenas 2 gotinhas para ficar protegido contra a paralisia infantil? O poder da vacina anti-pólio é simplesmente impressionante. Mas sabemos que não é nada simples levar a vacina a milhões de crianças que moram em países ameaçados pela pólio. Por ser mãe, eu cuidei para que os meus 2 filhos fossem imunizados e fiquei bastante comovida com a oportunidade que tive de ajudar e proteger outras crianças contra a paralisia infantil. E hoje a Nigéria está no caminho certo para ingressar na lista das nações livres de paralisia infantil, já que nenhum caso de pólio foi registrado no país nos últimos 3 anos. Por meio de uma vasta rede formada por agentes da saúde, voluntários e parceiros, nós atingiremos a meta de imunizar até a última criança contra a paralisia infantil. Juntos, nós vamos acabar com a pólio. A saúde das próximas gerações depende de nós. Living in India as a child, I saw the impact of polio up close. I saw children my age crawling in the streets, unable to walk. Many years later, I learned that those children were survivors of polio. But when I asked adults why this disease was still spreading, I never got a straight answer. Now I know that while polio is incurable, the virus can be easily prevented. We know exactly how polio spreads and how we can stop it. Let's take a closer look at the polio program in India, where constant vigilance and dedicated partners and frontline workers are key to keeping the country polio-free. तो हमको अपना कंट्री पोलियो फ्री नहीं करना, वर्ल्ड पोलियो फ्री करना है। ये टास्क तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा वर्ल्ड पोलियो फ्री नहीं हो जाए। उसको बार बार हिट करना पड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारा इतना सब किया हुआ गड़बड़ हो जाए। Hi, Dr. Verma. How are you? Welcome. It's a pleasure to see you. India is in a very good place right now in terms of where we are with our polio-free status. Okay, so we're looking now at the SNID coverage data from Shahjahanpur. However, there are countries still experiencing polio cases, and we have to ensure that the immunity level of children in India remains high, ensuring that kids receive polio vaccine, as well as surveillance quality is high. We have to ensure that India does not let its guard down. When we think about what goes into ensuring that we continue to keep up the vigilance against this disease in India, there are many unsung heroes. देखिए, किसी काम करने से पहले 2 बार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक बिगिनिंग में, एक एंड में, वरना हम अपने टास्क को नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी शोल्डर्स डाउन नहीं करने हैं, रिलैक्स नहीं होना।
ये सब करते जब पहली बार ये आया कि इंडिया नाउ पोलियो फ्री, तो can't express every Rotarian of the world is conscious for the world polio free, not for the country polio free. Rotary and Unicef. We've been there from the beginning of the fight, ending polio country by country. Vaccinating every child. Together, we are making history. Together, we will end polio. Hey, look! Gravity still works. No one questions the existence and persistence of gravity because we see it every day. It's the reason I didn't float away just now. And what goes up must come down. People question vaccines because they can't witness their efficacy in the same way. But if you look at the data, you'll see that vaccines work. Now, vaccine hesitancy is a dangerous issue in every part of the world. In fact, here in the United States, we're about to lose our measles elimination status. The vaccine works so well that people think it's unnecessary. Well, they're wrong. As the conversation around vaccines becomes more hostile, we're seeing an increase in outbreaks of preventable diseases. It's not just measles, it's rotavirus, tetanus, even polio. But the science on vaccinations is settled. There's no dispute. To put it another way, vaccines protect me from you. If you don't get vaccinated, a germ can infect you and then spread to me. And it might be a mutated form that's harder for my immune system to fight. I don't want to fight with your germs, and no one wants children who are too young to be immunized to be exposed either. So every reputable health agency and organization in the world recommends vaccines. CDC, World Health Organization, the National Center for Disease Control India. I could go on, but the list is incredibly long. And since 1988, when the Global Polio Eradication Initiative was formed, Rotary and its partners have been working to grow acceptance of the polio vaccine. Opposition in some countries was rooted in fear and misunderstanding. But through building goodwill and trust, the GPEI began to implement strategies to increase vaccine acceptance. And since the partnership formed, we've seen a worldwide reduction in polio cases of 99.9%. That's about as concrete as evidence gets for preventative medicine. But there's still work to be done. Even now, misconceptions about the polio vaccine continue to cause some parents to refuse vaccination for their children. Let's travel now to Ukraine to see how some Rotary members are working hard to educate parents and build trust in their local communities, so that children everywhere can continue to live polio-free lives. Потім родила я другу дитину. В пологовому ми не робили ніяких щеплень, бо їх не було. Перше, а друге, навіть якби вони були, я на той момент ще би їх не робила, я би просто відмовлялась. Я не мала щеплень, двоє дітей не мали, чоловік ніби якби мав, але картка не збереглась, що означає, що їх немає. Почався кір. Ми не виходили ні в супермаркет, ні на якісь дитячі дні народження, ні в закриті якісь такі приміщення, де скупчені людей. Я не можу сказати, що я почувалася ізольованою, а діти почувалися. Я мусила кожен раз їм говорити, чому ми не йдемо на дитячий день народження. Everything changed in 2015 when suddenly polio outbreak happened in Ukraine. And suddenly I strike myself, wow, the disease is here. I start to be worried. I have grandchildren.
and I started to be involved personally. I have met Timofey Badikov at the end of 2014. I know his family, his child, and he knows my family, so we are friends already for years. We thought that it would be a good idea to create an organization where parents can talk about vaccination. Never before have we had such success in the field. Parents organized themselves to advocate for vaccination. Більше ніж 3 роки вже вдалося створити потужну організацію «Батьки за вакцинацію». Here we need voice of parents for vaccination, is supporting activities conducted by WHO, Unicef, by other international partners. We have identified, especially for young parents, through social media, was the key communication channel. В Львове у нас очень мощная сеть агентов по вакцинации. Это и врачи, и родители, многие родители. Это собрались действительно люди, которые за доказательную медицину. Есть большая группа в Фейсбуке, где информация достоверная. Я потрапила в Фейсбуці в цю групу громадське об'єднання «Батьки за вакцинацію». І тут я вже не була проти. В тому таборі застрягнеш. Направду, щоб ви... Багато батьків не в лікаря дізнаються про вакцинацію, а в інтернеті десь. І коли ти вводиш в гуглі щеплення, вакцинація, будь-що пов'язане з тим, тебе не на громадське об'єднання «Батьки за вакцинацію», тебе на якісь антивакцинальні. Ну і така от проблема. Parents can talk to parents directly, and it is much more trustful communication. This is the only way for success. We need to speak with single voice. When I walk with the community, I know that I walk for my grandchildren, that they are protected. I walk for all children of Ukraine and all children of the whole world. Now, when I was a boy, I didn't know what basketball would mean to me. I think everyone around me thought deep down my disability was going to make life really difficult. But when I got in my chair, everything changed. The faster I was, the stronger I was, the more independent I became. Everybody has an ambition, but most of us are scared to pursue it. But I know that you're not afraid. Through the hard work of millions who knew that this must be done, we've brought the African region to the cusp of being wild polio free. It's been more than 3 years since a case of wild polio virus was last reported in Africa, and that's worth celebrating. But this fight isn't over, and we must support the efforts of health workers, partners, and Rotary members like you. Let's go to Pakistan, where making sure every child is vaccinated is the key to global success. Bye. Okay, Allah Hafiz. हाँ बस वो 2 घर हैं उसमें वो मैं आपको बता दूंगी उधर तो वो रिफ्यूज़ल ही बहुत ज़्यादा है ना इसके बच्चों को यानी कि आपका काम ये है कि लोगों को हर तरह से उनके ड्रॉप्स हमने 5 साल के जो कम बच्चे करना है और यहाँ पे जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ वहाँ हर वक्त ये भी ख़तरा होता है कि ये औरत आई है आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उसमें एज ए नेशनल BCC कोऑर्डिनेटर हूँ और एज ए रोटेरियन जो मेरा पैशन है कि हम सब का नॉट मी बल्कि सब रोटेरियंस का है कि वो कम्युनिटी के लिए सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम। वो हमने लेडी हेल्थ वर्कर को भी ट्रेंड किया और कम्युनिटी में ख़वातीन के साथ कैसे बातचीत करनी है, रिफ्यूज़ल को कैसे कवर करना है। रिफ्यूज़ल जो ख़वातीन हैं और उनको हमने मोटिवेट कैसे करना है। माशू में ख्याल बदम साथ लिखी किताबम साथ लिखी सहीशवा उमा का सेंटर देखा जलाल। We have huge
problem of community resistance, of repeated polio campaigns. So trust building is one of the biggest challenges faced by the program as a whole. जितना लोकल कल्चर और कस्टम को जाने कि जी आपका एनालिसिस सब कुछ embedded हो in the local context. बिल्कुल सही. Whether it's through their medical centers, whether it's through their capacity building initiatives. Saiba is doing what is actually needed. She's opening doors. जब खवातीन जहाँ पे आती हैं हमसे बातचीत करती हैं और उनको हम खुशामदीद कहते हैं, सबसे पहले इस जगह पे हमने मदर हेल्थ चाइल्ड सेंटर कायम किए थे, को इसको जॉइंटली किया और यहाँ पे ना सिर्फ हम रूटीन इम्यूनाइजेशन, हम पोलियो वैक्सीन और ट्रेन करते हैं लोगों को। मुझे यहाँ के कल्चर, यहाँ के वैल्यू, इन तमाम लोगों के रिस्पेक्ट करते हुए उस तरीके से मूव करना होता है। पहले भी हर साल हम सेमिनार करते हैं, मगर अभी चूँकि रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा थे तो हमने फोकस किया, हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया, हमने कोऑर्डिनेशन की जाके यूनिसेफ के साथ, WHO के साथ कर रहे हैं कि यहाँ से पोलियो का खात्मा हो जाए। ये तमाम LHWs ये असल हीरो हैं पोलियो को रेडिकेट करने में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज कि ग्रास रूट लेवल पे तो यही खवातीन काम कर रही हैं, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। चूँकि मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ है तो इस जगह को मैंने आज से 9 साल पहले मैंने काम शुरू किया। सच पूछें तो लाइट जो है ना बहुत छोटी सी है और मुझे लगता है कि मुझे मरने से पहले कुछ करके जाना चाहिए। तो मेरी एक कंट्रीब्यूशन होगी छोटी सी, पूरी दुनिया के लिए शायद तोहफा होगा कि पाकिस्तान में जब पोलियो ख़त्म हुआ Bonjour Michel. Bonjour Tiki. Merci de nous rejoindre aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé pour discuter du programme d'éradication de la polio. Et aujourd'hui, on n'a que 2 pays qui rapportent des cas de poliovirus sauvage. Alors pourquoi est-il si important de ne pas s'arrêter maintenant? Effectivement, les progrès réalisés sont assez remarquables. C'est difficile d'éradiquer une maladie. C'est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'une seule maladie à ce jour a été éradiquée, la variole. Il est important de ne pas s'arrêter maintenant parce que si on pense que le virus va rester simplement au sein des frontières, à l'intérieur des frontières du Pakistan et de l'Afghanistan, on se berce d'illusions. Le virus va essayer de trouver tous les enfants qui ne sont pas vaccinés, non seulement au Pakistan et en Afghanistan, mais également dans les autres pays. Et si on s'arrête maintenant de faire un effort pour vraiment éradiquer le virus jusqu'à la fin, le virus va finalement causer des paralysies dans le monde entier. En 10 ans, on pourrait avoir 200 000 cas de polio de par le monde si on arrête notre effort d'éradication à ce jour. Donc, quel est le statut de l'éradication dans les 2 pays endémiques, l'Afghanistan et le Pakistan? Le virus sauvage continue de circuler au Pakistan, en Afghanistan, et puis traverser la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on ne vaccine pas assez d'enfants. On manque des enfants. Et les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à vacciner certains enfants varient de lieu en lieu, de communauté en communauté. Dans certains cas, c'est parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces communautés parce qu'elles sont trop isolées. Dans d'autres cas, c'est parce que les vaccinateurs ont peur d'aller dans la zone pour vacciner parce qu'il y a une certaine insécurité. Notre stratégie s'adapte aux réalités du terrain. Et on a aussi des enfants, je crois, qui se déplacent. C'est vrai. C'est un des problèmes auxquels on est confronté. C'est des enfants qui se déplacent soit au Pakistan, soit entre le Pakistan et l'Afghanistan. En fait, des nombreux enfants qui se déplacent avec leurs parents. Et arriver à suivre ces enfants ou savoir où est-ce qu'ils sont à chaque moment est quelque chose d'assez difficile. Donc maintenant, on met en place également des stratégies spécifiques pour toucher les populations mobiles, les populations nomades, pour nous assurer qu'on vaccine également ces groupes de population.
D'accord, donc aujourd'hui on sait qu'on va y arriver, mais... On sait qu'on va y arriver, c'est faisable, on sait qu'il est possible d'éradiquer la maladie. La plupart des pays dans le monde, la majorité des pays dans le monde l'ont fait. L'Inde l'a fait, l'Afrique l'a fait maintenant. C'est pas une question de si on va y arriver, c'est une question de quand on va y arriver. Et je sais que ce quand est très très bientôt. Michel, en tant que nouveau membre de Rotary, dis-nous, que peuvent faire les Rotariens pour contribuer au combat contre la polio ? Les Rotariens ont fait beaucoup déjà, mais il faut qu'ils restent optimistes, il faut qu'ils continuent à croire que c'est possible, il faut qu'ils continuent à lever des fonds de par le monde, comme ils l'ont fait pour déjà des 30 années écoulées, à mobiliser les gouvernements pour que les gouvernements continuent à appuyer cet effort, à organiser des événements avec leurs clubs chaque année, le jour de la polio, pour continuer à croire, à appuyer le programme. Il ne faut pas perdre confiance, il faut rester optimiste et continuer nos efforts. Je voudrais remercier les Rotariens pour tous les efforts qu'ils ont faits à ce jour. Ça fait déjà 30 ans, mais on est vraiment à 2 doigts de la fin du programme. On voit la ligne d'arrivée, il ne faut absolument pas se décourager maintenant, il faut continuer nos efforts jusqu'à ce qu'on ait complètement éradiqué cette maladie. Merci beaucoup Michel pour ce message encourageant et pour ton temps aujourd'hui. Como embaixadora do Rotary, no combate à pólio, eu vacinei crianças em Nova Delhi, a capital da Índia, país que registrava mais casos da doença que em qualquer outro lugar do mundo. Se a pólio continuar existindo, todas as crianças que não foram imunizadas estarão em risco. É justamente por isso que devemos continuar lutando pelo fim da doença. No ano passado, eu trabalhei com o Rotary na campanha de imunização aqui no Brasil, onde a cobertura vacinal estava em declínio. Nosso trabalho conjunto ajudou a impulsionar a vacinação contra a pólio e o sarampo, atingindo a cobertura vacinal de mais de 95%. Juntos, nós vamos acabar com a pólio. A saúde das próximas gerações depende de nós. Dear colleagues and friends, over 30 years ago, more than 350,000 children globally were paralyzed every single year by one of the 3 different types of wild polio virus. That's when Rotary launched Polio Plus, a global effort to rid the world of polio. Wild poliovirus type 2 was declared eradicated in 2015. Today, I'm proud to announce that an independent commission of experts meeting here at WHO has concluded that wild poliovirus type 3 has also been eradicated globally. Congratulations. That leaves just wild poliovirus type 1, which is only being transmitted in border areas of just 2 countries, Pakistan and Afghanistan. Our biggest enemy now is complacency. If we stop it now, the virus would resurge and could once again cause more than 200,000 new cases every year. This World Polio Day, I have 2 messages. The first is a simple and wholehearted thank you. Thank you so much. Everything you have done has brought us to the brink of a polio-free world. Second, I ask you to redouble your efforts for this last push. We cannot succeed without you. I repeat, we cannot succeed without you. We must stay the course. Together, we can make sure the children of the future only learn about polio in history books. That's where polio should be. I thank you. Chegamos ao fim do especial sobre o Dia Mundial do Combate à Pólio. Muito obrigada por nos assistir. Nós, que compartilhamos da visão de um mundo sem pólio, temos todos os motivos para festejar. As conquistas incríveis que temos visto em diversas partes do mundo, de Nova Delhi ao Rio de Janeiro, me dão a esperança de que venceremos este desafio. Convido vocês também a participar da campanha
Acesse o site endpolio.org para divulgar suas ações. Use o hashtag endpolio e aproveitem para fazer uma doação. Graças à Fundação Bill e Melinda Gates, todo o dinheiro arrecadado pelo Rotary é triplicado, fazendo com que entremos para a história mais rápido. Juntos vamos dar o presente de um mundo livre da pólio. Para todas as crianças. Obrigada.